Hola! Let's take a look at the present perfect, el presente perfecto de indicativo. We use the present perfect tense to communicate what somebody has done or what actions have occurred. This grammatical structure is comprised of two words, the present tense of haber plus a past participle. Haber must agree with the subject of the sentence. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros, nosotras hemos, ellos, ellas, ustedes han. Note that the conjugations of haber are written with an H. How do we create the past participle? Es fácil. For AR verbs, drop the AR of the infinitive and add ado to the root. ¿Qué has comprado últimamente? For ER and IR verbs, drop the ER or the IR of the infinitive and add ido to the root. Los chicos ya han comido y han salido a jugar. ¿Hay algunos verbos que tienen participios irregulares? Claro que sí. Abrir is abierto. Ir is ido. Romper is roto. Decir is dicho. Morir is muerto. Ver is visto. Escribir is escrito. Poner is puesto. Volver is vuelto. Hacer is hecho. Resolver is resuelto. Chao.